Ndumani yadume sizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bechembeche mpazone mpahla isiyo zamadoda ibomvu nina basethethe nabasenyimbane mkhonto kwasikazi ndaba ikhala manzi dictionary ndaba zawuthi umndeni yamadoda zingaqali yes baba ngike ngathi izwe lonke ngeweekend awuthithile doda ube ndishilo Ubunjini? xa uinvitwe ndim ayingawarisheki cha uphalaza uqume ngoba uzawudluza ushilo ungumlomo ongathethi imali sekunjalo nje abakholela kimbayazi mangithe into izawenzeka Dokotela before sihamba kakhulu bayazi abaninzi selechile ba indumandumani ke lesele ikhona ake siqale kwindumezulu yomembeso size kwi after party engazange bekhona emhlabeni anqondi mfowethu anqondi kufanele uqondisise kunomehluko phakathi kwento eyenziwa umunye umuntu nokhehlelezi kufanele ubone isihlobo ukuthi hayi isihlobo sakhe lesilo hayi ukhehlelezi ke lo okoqala nje kufanele ubuke into endiyinxibile nomakoti ubenxibele makoti umntanakho ukhehleleze benxibe ntoni umntaka akhehleleze omncinci the last born yena enxibile ebehamba ngantoni ukhehlelezi umama wakwakhe ebehamba ngantoni ebese uthatha ama number plate ucheckise ukuthi iharishiwe ithi hired car noma yakhe ila uzobona khona ianswer uqala number 2 uyocheck ukuthi bekudliwani thina ama visitor abantu esingaziwa ama visitor sidle ntoni then after that ebese uthi okay ndipemenda ngakhona kwi after party kwenzakaleni maybe uqala ufone lama artist wonke uyanikweleta ukhethelezi noma akanikweleti na unibhadale kahle noma anikho happy uzoyiva apho bese ubuza abantu abancilayo izinxila uba iziyobi beniyotshiwe noma beninjani beniphuzile noma beninjani niphuze kancinci noma niphuze utshwala obusele lapha ngithe mangibo calculator manje cishe kusele utshwala ka 85000 obusele nje engisho ukuthi hayi ubuze umuntu futhi ba ubhadale emalini ukungena consent lo ongakwazanga ukufika mhla ka14 February Valentine amadoda anganazo imali zokuthengela izithandwa zabo axelela isithandwa sakho hayi siqalele ukuthi hayi isithandwa sami ngomhla ka14 ngiyakukhipha siyapi hayi sibheke Eastern Cape indlela yeMonfrere siyeMonfrere kuzobe kushobile mfowethu umshado ke wesixhosa wakabhaca hayi manje phula ekhaya seqhubene egama layo save ama date izinto sami uyikekelezela kwicalendar xa unayo dokotela before siyabe siyaphambili kakhulu umuntu makakhawuleza ngene ku YouTube channel ka Dr Khehlelezi bale nje Dr Khehlelezi ku YouTube uzovela bese ke ungalibali ukupressa usubscribe upresse ibell ukwazi ukunotify ngento ezenzekayo nayo yonke lento iyenzeka pha usengayibona ku YouTube ka Dr Khehlelezi khona impela mfowethu a showcase lapho bazoyithola asingene kwaba basiba ku Facebook ubakhumbuza ba bona abathi safuna ukungena ku Dr Khehlelezi benze njani njengamanje mfowethu Dr Khehlelezi ngi live ku YouTube channel yami ku Facebook ku Facebook page yami naziya yisabuka abantu aba 600 nje all right emncebeni uzokwazi ukusifumana pha ku 060 480 7164 060 480 7164 na ku WhatsApp sikhona ke phofu uzosifumana ku 063 8208448 063 8208448 namhlanje sisendabeni enkulu ethinta isigubhu kwakho anazo isigubhu esibethwe ecaweni mina kanti ayikho yonke lento zikhona izigubhu wathi ngesizulu intoni isiwela noma makona ikona namhlanje sibheka kakhulukazi Dr Khehlelezi ubuhle besigubhu ubuhle bekona right oqala phethu kufanele sibatshela abaleleli dokotela before baxelele dokotela wonke umuntu uvumekile bangasifumana isigubhu esiyaya lapha okay I think ezinye zezinto esizoyithinta kakhulu ake sibatshela abalaleli namhlanje ukuthi kunalaba abasebe complain abasebajwayela ukusizwa efonini ebusuku namhlanje bazokwazi futhi yes ngizobe ngiqedelela engaqedanga manje okay ngiphinde futhi maybe the last 30 minutes
ngihlolela abafuna ukuhlolela Oh khona la ekhaya izilo mzansi from 12 to 1 nasiya so abantu balale bacupha ama-alarm ebusuku bavuke Khethelezi bazongithola ebusuku right namhlanje mfethu ngiyathanda singena endabeni enzima besiqale salima sithe mase silima namhlanje siyavuna masivuna kunabazophuma bephethe amasaka ombili amaningi okay kunabazophuma bephethe ngawani noma bengaphathanga lutho abayophuma bangaphathanga lutho yilabo abangeke bakwazi ukuthola lesigubhu enginaso but abayophuma bephethe amasaka abayoba benenhlanhla bathi cha ngiyasifuna namhlanje noma kusasa noma nini Khethelezi I really want this group but ke ngeke afone afake imali e-account na ngiyifakisa okay uma uzothola isigubhu asiposwa isigubhu they need to understand one thing funeke nibhekane kanje isigubhu kumele ubhekane nami ngiqede ngisixhumanise nedlozi lakho nasiya ngisibone ukuthi siyaxhuma masingaxhumi uthi cha asixhumanga ubuye ngisenze ngenye indlela ngisixhume siqale lana namhlanje sithinta ubuhle besigubhu okokuqala isigubhu singasetshenziswa nanoma ubani okay mangithi uthi ubani ngizobala nje kuphela abawu10 example singasetshenziswa umfundisi singasetshenziswa iDJ singasetshenziswa inyanga sisetshenziswa udokotela wesilungu sisetshenziswa umuntu own nama taxi uowner wama truck ungizwe kahle iphoyisa ngalibali lapha okay iphoyisa liyasebenza emsebenzini livuka liye umlungu angakalibali sisetshenziswa umuntu own isiphaza a drug dealer sisetshenziswe umuntu onetafula umama odayisa nekitchen umuntu oyenza catering umuntu othendarishayo umuntu ona any kind of business that she or he is owning it not umuntu ohamba yokhangeza umlungu umuntu owner something ngine business yami ngiyilawyer ngine business ngiyi-accountant ngine business yami ngine big businesses isigubhu ke sinaso sihamba kanjalo kunesigubhu engikunika sona owenza ibusiness lakho elincane kune business isigubhu engikunika sona one big business unebandla unani ngihambisana nalento oyifunayo ukhumbule ukuthi ngiqale ngabala last week zihamba nemali yakho kunesika 85 kunesika 400 kunesika 850 kunesika 1.9 million kunesika 3.9 million kunesika 6.2 million zonke amandla walingani iminwe masibeke kanje ayilingani nayo uma bekuthiwa lezi igubhu besiyothi u85 sithi u400 sithi u950 sithi yabo ngokuya ngazo ngokukhulu bazo angithi yayizwa leyo namandla walingani nokudonsa ziyodonsa ngokuhlukana ngokungalingani kwazo isigubhu sihle lana ke uma singena esigubhini sibheka ubuhle besigubhu isigubhu sizokhumbula ukuthi yonke into oyenzayo yonke into oyithintayo into yakhona iwushukela angithi uyakhumbula ukuthi sithe kunalesihlahla abade somdlebe umdlebe awungeni na kanjani ekhaya kunesiko lakhona elenziwayo uma ngikunika isigubhu so 3 point something million 4 point something million umdlebe definitely shows ukusukhona lapho leso sigubhu sidinga ukuthi mawusingenisa ekhaya kunendlela osibika ngayo mawunqena ukuthi ngizohamba ngiyosibika ekhaya abantu bazothini you can rent a house usibeke lapho la ufike ukhulume naso khona phela simele sikukhulume lokho kuyiqiniso isigubhu sifana nesethwalo iqiniso kumele silibeke nje kuyukuthi ke kunesethwalo esihle nesethwalo esinjani esimbi uyayizwa leyo uma inyanga kunika lento kufanele ikhulume iqiniso ukuthi lento engikunika yona isigubhu mangikunike sona idlozi lakho ngaqale ngaligeza ngoba mangikunika isigubhu angibeli ngikuposela isigubhu futhi asiposo isigubhu manje ngiqale ngigeza idlozi lakho qala li-connect nalento lithi khaxa liyavuma ukhumbule phela isigubhu vele noma ngaze ngikunike kanje mangasenzela ngisiko ngeke sisebenze futhi idlozi lizosikhatlela ngoba kunezinto ezinye idlozi zingahambelani nazo kumele ngiqale ngisibike emzimbeni wakho ngoba imizimba wakho uyithempeli lakho abantu bakini bahlele emzimbeni wakho kumele ngiqale ngisiconnecte nawo uma sesiconnectile sathi khaxa ngisakhe ngikwakhe qala wena ube isigubhu wena self ngoba phela ngeke uhambe naso
ngaso sonke isikhathi uhamba usiphethe njengamanje ngiyala ngiyobdebate njengamanje ngifuna ukuthi no isigubhu kumele ngiqale ngikwakhe wena lo muntu isigubhu yena eqhamuka straight uma ngunika isigubhu sezitha qala ngiqale ngikwakhe wena ube yisona qala represent your sigubhu then mawuya kusona isigubhu mawuya kusona isigubhu awuphathi inyama awuphathi lutho uhamba nje nempepho ufika ushisa impepho kwesinye isikhathi esinye sidla impuphu uthatha impuphu uyayivuvuzela eceleni lana uyakhuluma bese usuku uhambe kuno isigubhu futhi ngiyakwazi ukunika ngisho umculi ngiyakwazi ukunika ngisho ubani uthi mangifika icrowd ngithi kunyakaze zonke mangithi zinyakaze zonke inkundla isukume ishe ime ngenyawo isigubhu leso ngiyasibikela qala ngempepho ngisiphahlele ngikhulume nabasekhaya ngikhulume nabasomama ngoba isona esiphakamisa izinto bese ziyaphakamisa izinto ziye phezulu uma ngisibongela kumele kube isona esiqale sisepa indlela qala ukuthi la uyakhona kunjani hayi ukuthi sikhulume nawe uke wabuza omnye umlaleli wathi ngifuna esikhulumayo siyenzeka yini yebo siyenzeka kodwa qaphela izigi izinto ezoyenziwa isona imikhuba ezoyenziwa isona uyozuthi lo muntu nginike izipoki kanti akuzona izipoki ukhumbula ukuthi ngathi sidlula qala emathuneni ukhona ozothi mina sikhehlele ngiyasaba isigubhu wathi sesibulala ekhaya ingane phela ngizokutshela iqiniso leli ngitshela lona la ukuthi uyabona ke leso sithathayo njengamanje ububi baso yilo ubuhle baso yilo ukuze yonke into eyenzakala ungabi surprise uthi ngangiyitsheli ukhethelisa Madoda, hlela Dr. Khethelezi apha enqubeni egama la isinto sami kwiziro Mzansi FM uthola kuhle khona 8.0 FM ngaba ke mhlambi ukwezinye indawo ezikude ongayifumani kakuhle noba ku Facebook pha ngena ku Google Play Store udownload i-app yezilo Mzansi uthi izwi 98 FM and then ke uzokwazi ukusithola ukulonda okuyo Dokotela ama price akalingani as uchilo siya expire Dokotela isigubhu mfowethu iqiniso lihle siya expire yho isigubhu engacishe ngithi as expire naso futhi not to expire fanele uhlala ubuye phela kimi uzothi umbuzo umlaleli esekhaya what if Khethelezi usushonile ungishiye nesigubhu usushonile wangishiya nesigubhu ngenze njani simple isigubhu ngisho ngumlaleli esekhaya uke wasilanda somewhere awusasifuni it's either you take it back ku Khethelezi ngeplan Khethelezi isigubhu zakho asisebenzi ngicela ukushiya la no ungasho ngicela uzoshiya mkhulu usikhumbula amandla ngiyabuya ngesithathe ambile shaya khona or simple you take isigubhu nemali ehlweza maybe 100 rand emhlophe uye emfuleni ohambayo ay la ngangikuthathe khona njengamanje umsebenzi engangicela ukuthi uzongenzela wona sengiqedile ukwenza ngiyabonga kakhulu ngicela ukuthi ubuyele ekhaya kini la wabuya khona usitshinga nohlweza na imali ozohamba uthenga ngayo endleleni sihamba nomfula into engishoyo ukuthi ke isigubhu mfowethu sihle hayi ngoba siyazenza izinto singakwenzela izinto lana kukhona kunye sinye sikwazi ukureportela into iseza sikwenzela imgilingwane ubone nawe uthi cha siyayifaka imali manje disaya kulombuzo Dokotela bamhlambi enaso sa 85000 mhlambi ngosuku ngalindela mhlambi ubucawara right enganganani ukhumbule ukuthi u85000 sisithe sino grade 1 sino grade 1 up to grade 7 okay you cannot compare grade 1 no grade 7 grade 1 obviously uzokunika imali ukuthi ngikwazi ukhonkela uMercedes wami inyanga mayiphela it's either ibond noma yini inyanga mayiphela I've been struggling to pay zonke izinto zami mangizenza ngithola ngasakwazi ukhokhela ibond yami noma uMercedes wami but ugrade 1 uzokwenza ukuthi I will be able to pay my bond neMercedes yami but for me to enjoy the benefits of isigubhu ake nginyuke kancane ngoba vele isikhathi esiningi bafika kumina baqale la ku 85 athi ngicela ukunyuka ke Khethelezi manje ngiya ku 400 okay 400 ila uqala nawe ugqoke Nkosi yami nawe itekanyana lithe ukubizanyana ngoba ikhona extra money engenayo asinabungozi esika 85000 asinabungozi esika 400000 asinabungozi kuze kuyofika ku 3 million starting from 3.2 siye ku 4.5 siye ku 6 lezi ezu3 izona engiqale ngikudonse ngendlebe ngithi uzoyi-enjoy imali mawuyi-enjoy uzusize madoda uzungisiza inamba yami noma ngifonela ngisho ngo1 ngithi lalela manje yenza ukuthi uyenze leyo nto ngoba uma ungayenzanga kukhona okukulandelayo
Uzusize ngoba lapho usune personal number yami. Angithi ukhumbule phela nginamafoni awu2. Nginale futhi. Engingazi sokuthi uma ngingafonela noma xa use Dubai use Paris. Ngathi njengamanje ngicela wenze kanje geza ubuso. Ugeze. Ngisho kuthiwa kubanda kanjani bugeze ngamanzi aphuma efridge mangisho kanjalo isibonelo ngoba ifuna ujabule kodwa kube nento oyenza esidini uma ngikunika lesi sigubhu mina ngikunika ama options choose yini ofuna ukuhlala hlala uyenze ngaso sonke isikhathi kwendawo ezininzi idokotela ke kuthiwe thatha lento ithi na Xhosa mara at your own risk. At your own risk. Yes. Ukungena khona apha. Yeah, ukhumbula ukuthi ma lento ungayivumeli ifuna igazi. Into efuna igazi isadawana. Umdlebe. Yabo lezo zinto zo2, sadawana nomdlebe. Izona izinto ezihlala ifuna igazi. Ziyayifaka imali. Hayi kancane mfowethu ziyayifaka imali. Bayobona kuyini kuthiwa kushona usisi wakhe. Kushona ubhuti wakhe. Ingoba kunomthetho engikutshele wona ungawenzanga. Uma umthetho ulandelile nje, wawulandela. Ngoba uyothola abanye uneziphandla ezisuka la ziyoshala. Iphandla nje. Ingoba lento akakwazi ukuyicontrola kahle lesihlahla wasivumela, sa controller yena. Uma uke wasivumela sa controller wena. Yaqala incane. Dokotela mhlambi uzothola umphulaphula ekhaya. Ndiyahalela ukwazi ba ingabe le mali ezobe ingena kunemigomo nethile for ukuyisebenzisa ukhumbuleke ukhumbula ukuthi le nto engikunika yona akuzona izilwane isigubhu lesi sikhuluma ngase sikale last week sayichaza qala zididiyelwa amathambo nani ebese kuba nemithi esithi thina ovuka siyayivusa zonke lezi zinto seyivuke ziyaphila manje kodwa zibe zifile imali yakho ayinamgomo you can use it anyhow indlela oyithandayo ngeke kwenzeke lutho inkinga kunalento imithetho fanele angithi ke uyekuzwe kuthiwa umuntu uthe maseshona izinto zakhe zanyamalala ufuna ukuya lapho ndedokotela lalela isigubhu esibhedayo leso ngizothi siyabheda ngoba kunesigubhu othi mawusikhanda akufanele ufake esinye isihlahla inkosi yami zizozwa inyanga manje sengiyayithwasisa kunesigubhu othi mawusikhanda kunempande obathi umphame ephuce yayizwa manje ngiyajula manje ephuce umuthi wakhona igama labathi umphame ephuce igama lakho uyalizwa liyakhaza ngiyakupha ngiphinde njani ngiyakuphuca I give it to you then I take it from you ichaza ukuthi lesihlahla siyakunika siphinde sinjani sikuphuce kanjani na uyabuza umuntu kanjani kanje angithi abantu abaningi mabeyothwala bathwala ngaso leso sihlahla sisetshenziswe sikhona isethwala sinjalo mawuthi khethele izinhlupheke kakhulu mina sengifuna ungithwalisa ngithi okay lalela kuzoba kanje mawufa lezi zinto ziyohamba zonke siyabheda leso sihlahla sibheda kanje ebusuku mangilele ngiyakutshela ukuthi lalela vuka njengamanje uyendaweni kanje uyothola isihlahla esikanje ngikutshela ngefoni uma ufika kuleso sihlahla uzusiza umphefumulo wami kunezinto ezinhle ezizokuvelela izinhle kakhulu ezizokuphazamisa uma sezikuphazamisile uzongisiza ukhumula benqunu uqeda usikhunge leso sihlahla qala ebese uyasitshela ukuthi kahle kahle njengoba usikha usikhelana kenzeka ke uthi usabhizi uthi uyakha isihlahla kuvele kuringa ifone mount intombazane kade angishela hayi man hayi dokotela angithi isona esisebenza answer phone sithanda sami ima ngizobuya kuwena manje ngisebhizi kancane ya drop ifone uyaqhubeka futhi usuphazamisile umthetho umukha lesasihlahla ngithi umthetho usuphazamisile uhamba ufike uyanginika isihlahla mina ngithamba osika mawufike uyanginika mina ngithatha lesasihlahla ngikhanda isigubhu sika 6 point something million mangisikhanda lesasigubhu siyosebenza 77 the day udlule emhlabeni zonke izinto ziyaphela eneke Nkosi yami Ngifaka kuhle dokotela ngaqhatshe inkumbene egabalayo izinto sami sibheka kakhulukazi izinto namhlanje ezithinta isithwalo dokotela ake ngibamba babili pha ku WhatsApp siba mhlawumbe nabathini ngalo elixesha ukwazi uhamba efoni hayi nakhona konxaka enqubeni siyakubulisa moleka haleluya tata Mthwesi nomkhulu haleluya khehla lamakhehla laphila ngiyaphila bishop njani philile ukhehla lami
yaphela no akubuza mlandela nomhlezo hletho ngangube sibongo lapha eMkhomazi ngifuna ukubuza nje imibuzo nje emibili haleluya fushane ake sibuze la mkhulu ukuthi isithwalo nesigubhu ngizwa abantu bekhuluma ngokuthi fanele ubulala ingane encane esibhedlela uyintshontshe ngabe kuyamsana yini umbuzo oqala lo asibuzo wesibili mkhulu umbuzo wesibili futhi owesibili bese ukuthi ngizwe kuthiwa kunesihlahla esinikelelwayo la qhuma khona imali emthini othize oyisiqo kufanele uqale unikele alright sengizwile imibuzo yakhe okay asenze kanje bhuti wami ukuze ngiyiphendule yonke imibuzo dropper ulalele radioweni ngoba ijulile lemibuzo yakhe ngimphendule Kadela ngekhalanga kuze kube segazini wemkhulu angizwa bhuti awubhele tata kalanga kuze kube segazini ufuna ungilandela ngesikhalanga ngekhalanga kuze kube segazini hey kusafuna ujime mfowethu ngisajika kakhulu kodwa siyobuye sixoxa kunankingi Yabonga Bishop. Danke bhuti. Right, umbuzo omuhle kakhulu ku Facebook page abayizwanga imibuzo ngizobachazela. Umbuzo oqala uthi uzwile ukuthi mawunesigubhu noma unesethwalo kuthiwa ambotshontsha ingane esibhedlela encane ukuze into zakho iphakame. Right, ngizokusho lokho mfowethu. Iyinyanga ezifundayo noma ezifikayo ebunyangeni. Fufusa. Iyinyanga ezifufusayo noma ezifikayo lezi ezingakwazi ukukhanda umuthi kodwa ezizwa ngabathi. Yayizwa leyo umuthi impethu uyawucontrola uma ngiwenza umuthi manje ngiyutshele umuthi njengamanje ngizafuna ukukuthuza nawe ukuze ungisabi ukuze ungisaba mina dokotela yes ngeke ngihlanganisele umuthi emahlabathini kanje ngiphethe imese u2 ngihlanganisele insizini ngigaye kanje ngigaye insizini ngigaye lisuka izulu lisuke likhuphuke phambi kwakho ngithi bese ngikucontrolela kwami futhi ngicontrolele wona ngithi njengamanje awuhambe uyoshaya kodwa uma ngithuma izulu ngilithuma kufanele kweleyo ndawo ngifake something ngithi alihambe manje leli zulu liyohlakaza lesasihlahla okunomeso kanje lisifuhluze lishaye siyolahle esangweni kwenzeke sometime ngiwenza kanje umuthi impethu uyawucontrola utshele ukuthi njengamanje into engifuna yenzeke ngifuna kwenzeke u1 uma kuthiwa kunesigubhu esihamba kuthiwa kuyotshontsha ingane esibhedlela amanga hlaza yilento efana nokuthi bathi bona kunesigubhu esiphakama ngebala labantu abamhlophe ayikho umuthi okhanda ngezicucu abantu abasuke labo bezenzela into illegal kudala omkhulu babengayenzi leyo nto umuthi mfowethu ohlanganisa umuntu mayithwasile ewufunde ngempela umuthi phansi mina ngeke ungitshele lutho mfowethu ngomuthi ngijwayele ukubona nje ngihlale kuma YouTube ngibuke ngithi abanye bayakhuluma Nkosi yami abazi lutho bakhuluma into abayifunda ezincwadini enye abayizwe ngabathi mina ngifuna ukukhuluma into ngithi mangibuka ngibone ukuthi cha lo muntu unayo lento akhuluma ngayo nayo ngibona uyayazi ngoba uqale wayenza kuye ungangitsheli ngento uthi uyayenza ngibona ukuthi uyafoster usaphethe 10 rand no 20 rand usaqhoma ngabe uthi umuntu onemali akaqhomi ngemali umuntu onemali akaqhomi ngemali akafuna ukugqoka izinto athi ngiyangibona ngigqoke ini ngigibela ini no umuntu onemali uvala la umuntu onomuthi lalela ikhethela elalingithwasisa la ngitshela into eyi1 uma unomuthi awukhulumi kakhulu uvala umlomo umuthi ukhombisa imisebenzi yakho iyabonakala uduma ngemsebenzi yakho ukuthi yaboma uye kulo muntu into uzoyithola yokuphila straight sibuye futhi siye kulo mbuzo wesibili lo mthi lo omilayo lalela bazama ukuthatha izibongo zami izibongo zami zithi ndumani eyadumeza izweni sihlahla sani somdlebe nondela mzimba uma kuthiwa sihlahla somdlebe umuzo yokho umdlebe mfowethu kufanele umdlebe into othi mawufika kuyona isihlahla sakho sifana nomagnet siyisona esikwazi ukusefa inyanga uma ngathi njengamanje South Africa yonke ake idibana inyanga zithi sibona inyanga ngempela yazalwa nayo lento uma sibona inyanga ngempela siye esihlahleni somdlebe inyanga ngempela izohamba ibuye nalo igcolo ibuye nalo iziningi eziyosala zithi asithina lapha ngoba amaplan maningi mangithi amaplan maningi khona abayothi asikhiwa noma ubani asikhiwa mfowethu isihlahla somdlebe kufanele ufike mawufika kunesiko kufanele ulenze uphethe imbuzi emhlophe noma uphethe inkukhu obese uyasikhulumisa silapha ukhulu usekude usikhulumisa si reply sona ngokuthi sikhala njengembuzi sithi ebusuku sibila singathi sikhithika amalahle ngathi sipoka ngathi siyasha ebese sithi masikhala sithi ebese uyayidedela lento mawuyidedela iya njengomagnet ithanga uyilandele emuva mawuyilandele usuphethe ucelembe ebese ufika uthi ka ushaye 1 ebese uyajika uhleke ubuyele emuva mawufika ekhaya ugeza ngomuthi before ungene ekhaya ugeze ngomuthi uphethele la gcolo ilona gcolo ke okhanda ngalo igubhu lelo leso
leso sigubhu sinobungozi nasekhaya sihlali noma ikanjani ngoba sisuke sifuna igazi ungasijwayezi kakhulu igazi kodwa ke eqinisweni lonke lithi that is why ngithi siwu 4 point something million because into esisuke sifuna si require igazi uma ngitshela iclient ngisinika ngelinika client ngithi njengamanje into engikunika yona inzima kakhulu izo require igazi that is why umuntu wakho nehlala hlaba isikaphu hlala hlaba inkomo ngoba nemali esimlethela yona it's abnormal umuntu wakho no rich ngendlela eyisimanga akasazi ukuthi ayenzeni Ivakho kakhulu dokotela ngalicatsha nanku omnye ubhalele dokotela apha ndifuna uzibona le wena nanku uyabona dokotela Yeah, right. Uti, hello Dr. K, may I ask something? I am doing construction work as my own boss, self-employed. I qualified to get it. Ngalishigama. Yeah, ngiyabona uthi useBloemfontein. Yeah, useBloemfontein wenza icontract. Yes. Kahle mfowethu into zami lezo ngidila ngazo kodwa ngikhuluma kakhulu. Uma ubheka kakhulu ngaya ku YouTube wami, uzobona I think ngapost ivideo e1. La engangikhuluma khona ngesigubhu A1 nje ngaqeda ngaphuma kuleyo nto yegubhu kodwa abamazi ukhethelezi from dala bakutshela ukuthi umthakathi lokho umthakathi mfowethu nginabantu abagibela imoto aba own ama mansion house aba own ama estate o businessmen abajulile ngempela othi masungithintile ungidina wena sengishilo ibona abanga actor kuqala ngoba bayazi ukuthi lo muntu sinje uyena nanku iyavuma lento kamkhulu ngiyayazi angangasho nami awungalisho igama angithi yamzake uthula upakazi so izinto zonke mfowethu ngishilo ngathi angikhulumi kakhulu mina ngilandelwa imisebenzi yami uyayizwa leyo nto so that is why ngithi ebusuku I'm more than ngiyabamukela abantu I'll be welcome any question ofuna ukuyibuza ngizophendula sijiye futhi singene kule nto yokuhlola ngoba kufanele abantu sibaxelele sibatshela iqiniso ukuthi kahle wena inkinga yakho yini bangakhohlwa ke mfowethu ukuthi ngesonto ngine service enkulu Sunday ngine service enkulu kakhulu angiyazi ngayibiza ngithini Dumezulu le service izobe isakazwa komabona kude kuma TV amaningi ngecawe mfowethu ngiyacela wonke umuntu eze nomama wakhe ubaba wakhe ubhuti wakhe usisi wakhe family yakhe bangene emotweni abadilike basuke bangani bakhe ngizosiza abantu abathi thina siyaphuza utshwala afake navigator siyaphuza khetheleza utshwala kakhulu kodwa ngikhathele ngoba iway forward angiboni khetheleza kade ngangihamba izinyanga ngineyigubhu ezu6 njengamanje sengathi nginyanga nginesigodlo kwami imithi kodwa kwenzeke lutho it's a prophetic hour uzobe khona uThina Zungu uzobe khona uJumbo uzobe khona uMelusi Mbokazi uzobe khona uAyanda Ntanzi kushubile sithi siyayidiliza indonga zaseJericho siyadiliza ngifuna ngishinyanga mina ngicela ukwenza isample mfowethu ngiyasiza inyanga kakhulu kodwa ngicela ukwenza isample eyodwa ngike ngiyisize phambi kwabantu bonke bebuka ifike ithi khethelezi ngiyinyanga umsebenzi wami umile stuck ngicela ukukhombise ngami isample angiyisabi media ngithi ngicela ukumkhanda lo muntu aqalwe mina ngimenza dumayele phezulu asiza abantu ngiyomnika isigubhu esi1 isigubhu engiyomnika sona ngilesigubhu noma kufika umuntu egule ephethwe yini uthathe lesigubhu uthi consi umgcabe ngaso ahambe lesigubhu noma kuthiwa ufika umuntu uhlushwa yini ithi consi umgeze ahambe umtshela ukuthi abuye nemali yakho esebona ukuthi kwenzala esephilile ilawe ubona khona ukuthi ukhethelezwe yini uzwa kuthiwa ndumandumani kanti ngidumephi ngiyahamba mfowethu ngibhekezweni la kuphi eLagos Lago confirmed ticket lithengiwe ngangeke ngakusho lo ticket lithengiwe sebengisendelile lokuzeni ihotel lami engizohlala kulona sebengisendelile Sunday ibhanoyi lami liyaphuma ngibheke khona mfethu ngiyo represent iSouth Africa soon maduze ngizobe ngithatha ama artists awu4 okay la eSouth Africa oyi1 weGqom oyi1 weGospel oyi1 kwaMaskandi oyi1 wekwaito abawu4 okay ngifuneka kuphi eNew York basangihlelele ila ngifuneka khona mfowethu ngifuneka eNew York naseWashington engisho ukuthi abantu base New York njengamanje eWashington abahlale kanjalo mfowethu ngisendeleni ngiyeza 14 February sise Eastern Cape mfowethu eMonfrere endaweni yasemzinto isigodi siyobe silapho mfowethu sithelekile sonke sithe sithi makoti uphi impela ngokwesibhaca siyobe sithelekile yonke akekho umculo ongekaqashwe isiboneleza amabhaca akekho umculo ongekaqashwe umshado uyoqala ngo4:00 ekseni uyophela ngakusasa ekseni uyoperforma abaculi imini yonke baperforme futhi ubusuku bonke isiko selenziwe
zonke umuntu akavivi utshwala bebumahala ukudla kumahala njengoba bekwenzeke emahlabathini naseStenga. Ngicabanga ukuthi akekho umuntu ophume engadlile, akekho umuntu ophume engaphuzile, akekho umuntu ophume engayidlanga inyama. Ngendlela kade kugcwele ngayo bonke ngikwazi ukubafida. Unetha dokotela. Angithi phela umkhulu washo kanjalo, umkhulu wami wayenamakhosikazi awu4. Wayethi mawufika ezinyanga uyena wangifundisa ukuthi noma kuthiwa uyalapha uma uyinyanga lapha ngempela kufanele abantu noma befika bezofuna usizo angaphuma umuntu engadlanga ekhaya. Akaphumedlile noma kuthiwa uyiclient ugcwele kangaxoxa ugcwele kamkhulu akaphumedlile bayokutshela kabalashwa yimini umuntu uphumedlile kubonakala ukuthi ngiyinyanga akube nomehluko phakathi weclient. Singathi masipaka imoto lapha akusabonakala ukuthi ubani uMakhosi ubani iclient akucace sheshe caca ukuthi hayi inyanga nayi lo muntu lo lento engizoyifuna unayo. Umuntu akathi efika kucharge 6.5 million qala uthi wena Makhosi awuqala ungibonisa obakho 6.5 million noma bawu 10 kubonakala ukuthi ngempela lento le uyayenza yini noma cha. Otherwise kwethu wonke umuntu ongifunayo YouTube channel wami Dr. Kethelezi ngicela bangakhohlwa ukusubscribe, press the red button ukuze ubone zonke izinto zenzeka. The other thing la ku Facebook page kunabantu abahlala uKethelezi bemkhuluma kabi noma abahlala befuna ukwazi ulwazi ngezigubhu. Ngicela le video bayishare abantu beyongijabulisa kakhulu mabezoyishare la ku Facebook page, share it with your friends, and then link mayisipostiwe le video ku YouTube bayishare futhi le link ku YouTube ya Dr. Kethelezi YouTube channel. Bangakhohlwa abantu ukuthi ebusuku namhlanje ngikhona kwizilo Mzansi la ngizobe ngenza is prophet or prophesizing. Kunento engizoyiprofeta ebusuku, ngizoprofethela isizwe. There is something, there is a secret engizoyitshela isizwe sase South Africa namhlanje engizoyiprofeta ngo12 o'clock ebusuku. Wonke umuntu acuphi alarm, angakhohlwa umuntu ucuphi alarm futhi ngo4 o'clock ekseni bayazi abangilandela ku Facebook ukuthi ngitholakala kuphi. Otherwise sithi ashu kuyashisa yilaba ubona khona ukuthi yini isigubhu semkhulumile ngishilo. If you've got any question ungakhohlwa ukuthi ibhale phansi lento ukuze ebusuku phone ubuze umbuzo wakho noma onjani umbuzo. I'm more than welcome to answer. Ngiyacela bafethu abantu abaningi bahluphekile. Abanye abantu baba nemali, they've got money to start their business, but they don't know what to do with the money. Ba end up sebedlala abantu. Ungaze uhambe uye Malawi uye Mozambique ubani wathe Mozambique izinto zikhona. eSouth Africa la ngangazi ukuthi mina kwaZulu yila ushaka ekhona izinto zitholakala la. Ubani wathi kuyiwa kaMhlabeni nganazikhona izinto, hayi ukuthi uKethelezi yedwa oyiphethe izinto. Baningi abantu abaphethe izinto. Inkinga ukuthi idlozi lakhe likakwenziwa qondana. Abanye bayamesaba uKethelezi kuya kuye bathi uhlola nge500 rand uyabiza. Yes, ingoba izinkulumo engizokutshela zona vele ziyayideserve leyo mali. Yabo angeke sifane nabantu ene futhi mawuza ukuthi umoya wakho awuvumi ukuthi uKethelezi ungapost. Hlala phansi. Fonela le number. Dokotela before scooping number. Kuveke pheleyo khona iselo esithile. Ijuice. Ijuice Kethelezi kanti Hemana lalela mfowethu ijuice yami abantu mabeyithenga. Dokotela. What they need to expect kuya juice. La juice mfowethu kufanele bazi ukuthi ngumuntu ongalali mina ofukuza kuze kusekuseni. Ngisuke ngenzela labantu abafukuza njengami. Ukuthi hayi mawufuna lamandla lawo ngakhethe noma ungene esontweni mawufuna ugidi ikhalanga uphine ngempela phuza lelo ekakhethelezi ke leyo. Mawu drive ebusuku ifike impela uthi ngegoli anginyabuya futhi ngilala phuza leya juice. So sebenza isikhwiche nje phuza leya juice. Njengamanje inamba yami la ozofona khona imali uyifaki isigubhu ufaki imali uza kumina. Inamba ithi 063 051 76 51 032 948 60 17 asiphinde lena 066 00 266 33 right. Le number inamba yaseGoli u066. Uma ufuna isigubhu no matter esinjani ngicela uze head office. Head office yami kusesigodlweni sami esikhulu uphi eThekwini Everele emahlabathini. Angikwazi ukwenzela mangihambile. Hayi ukuthi uzofona uthini. Mawufona mfowethu ufone wenze appointment. Ngicela ukwenza appointment mina ngizobe ngizolanda isigubhu nje esemali engaka ukuze ngisilungise uthole sesiready. Kona zikhona ikhona kodwa lezi eziqala ukujula kakhulu lezi ziyale uyafona mina nguzibani ngicela ukwenza appointment
mawuzofaka i-deposit ukuze sibone ukuthi serious qala ukhulume noKhethelezi qala ukhuluma kanjani noKhethelezi nge-video call ngicela ama distributor noma obani ningixhumanise nge-video call naye umkhulu bese beyakufaka bangi-add i-video call mkhulu ngicela ufake i-deposit ngicela i-account number iphume kuwe emlonyeni ngithi faka i-deposit yami ngiyasithanda ngiyakutshela ukuthi ngelanga elikanjena fika nogologo kanjena ufike nalo ufake nendwange kanjena inamasiko mfowethu bese ngikushayela into yakho ngeke sikhulume sijulile bese ngithi wazaka uzothatha into zakho uDecember manje abantu ngiyabona mfowethu bayazama i-lockdown kufanele vele mfowethu umuntu awusona awulona icala i-business liyaboostwa khona manje imibuzo Dr. sengena kuyo ngenxa yexetsha ethi ndiyayiqala ngoku ibusiness noma ifuna ibe neminyaka ethile ibusiness but ke ixetsha linomona sizawungena ayiqala ngisho kusasa eze kumina ngimenzele izimanga ngebusiness yakhe angithi mfowethu lezi ejule kakhulu angifuni ucash yeah yabo lezi ejule kakhulu 6 million 3 million 4 million 2 point something angifuni ucash nginika u50% enye imali ngicela ukuyikhokhela isigubhu sami get out there. Emahlabathini unavigator nyanga yodumo mzo. Yokufaka phakathi. Senkulu. Sunday TV. Mfowethu Dumisa Bay TV what Tshwane TV yonke into bazobe bethenjo. Bezobona imangaliso. Sunday mfowethu ngiyalwa kakhulu. Ntambama namhlanje ngo12 o'clock. Abahlale nami kwizilo mzansi ngikhona ngo4 o'clock bayazi bawungithola lapha ngibanika umculo omnandi umculo wothando after that kunento esayithembisana nabo last week Friday kwakunzima kakhulu sathembisana ukuthi ngolesibili asiqedelele hayi mfethu kusuke kushubile ngo4 kuya ku5 hayi ngisuke ngingadlali otherwise abashare le video mfethu babonisa abangani babo ukuthi hayi yini isigubhu asidibane uzobusela Lagos but sokwazi ukuqhagamshela Lagos mfowethu next week Monday uzongibamba ngikhona Lagos ngicela ukuthi ungibambe ngikhona nje ukhulume nami ngise-Lagos next week sokuphumla nako le akudlala Dr. Nkosakhulu sibona kakhulu phake Dr. Khethelezi Mfondini ngemsebenzi emihle kakhulukazi athe wayenzela uluntu ngokuza nje ebantwini ezokunceda uluntu kaNkulunkulu sebona kakhulu masidibona khona ngomvulo nobenze bese eLagos